Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Sullivan. Goa's Kortali MLA Anton Vaz has said double tracking is inevitable. It appears that the large number of protests along railway tracks and a face-off with railway officials at various places has forced the MLA to come out of his shell. He gathered a few of his supporters and panchayat members and claimed that 85% of the work on the tracks in other areas has been completed and double tracking is unavoidable. Many of his supporters said they are against coal and double tracking, but it is unavoidable. Double tracking is inevitable. As our MLA has already conveyed that 85% of this double tracking has been completed. It looks impossible. Secondly, coming to coal, we have to all understand that somebody has said that coal is originating from Australia. Maybe it originated from anywhere, but you have to understand where is the landing point. Landing point falls in Vasco. Now, where is the MLA involved in handling of the coal? Is the coal stored in Kortali? Is the MLA involved in transportation of the coal? The only way our MLA is involved is that coal is transiting around 8 to 10 kilometers through the Kortali constituency. What about the rest of the constituency he will be transiting? Our Kortali is made, MLA is made a scapegoat as far as coal transportation is concerned. We are all saying coal is not required, as well as double tracking is not required, but it looks inevitable. People who were in power, his predecessors, they just kept short over it, and that's why this double tracking project has come to its fag end. पण किती कोण सपोर्टींग करता हांव तुमकां सांगत मरे 85% जालां तें हांव रॉंग सांगता तुका हांव हें दाखयता तेंचो हेचो रिपोर्ट दाखयता रेल्वेचो हुंयसून जाला हुंयसून जाता प्लॅन दिता तुका आनी तूं म्हाका दाखय हिंग जालें ना हें हांव सांगता तें फोट जेन्ना तूं म्हाका सांग हांव फोट सांगत म्हूण हांव रेल्वेचो रिपोर्ट दाखयता जेन्ना सीएमान आयज सांगलां सकाळीं म्हाका सांगलां जें कितें जाता कितें करपा जाय तूं MLA मेळ. What's your personal views on this double tracking? Double tracking, I am opposing double tracking because people are opposing it. I know it is bad. Coal is also bad. I am opposing it, but we are not in the power to oppose it because it is a central government. लोकांचे इश्यू बाकीचे कितें आसा सॉर्ट आउट जावपाक जावपाकूच जाय म्हूण आमी आहा न्हू आमी जाताय तशें करून कोता न्हू. So now you are new in politics, but हे जे सगळे तू पळयता तुका कशें दिसता हे जे चलता ते गूड न्हू. आमी सदां अदर सायड आसताले न्हू अदर सायड आसून आमी अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय मोलयताले पूण आतां अशें आय न्हू आतां अशें रावन चोवपाक जाय. रेडी काम दिसता चंदोर गिरजोली सांजे एरियल ऑलरेडी काम जालें मरे इल्लेशें उरलां कॉल इल्लोसो पार्ट उरला आनी हातून वाजू लागता हिंगा कोर्टाली पॉलिटिकली मरे. सर एक सायडीन विलेजस म्हणटा आमी डबल ट्रॅकिंग करपाक दिवपा ना एक सायडीन सगळ्यांक खबर आहा तुमी म्हणटा की डबल ट्रॅकिंग जातलें. डबल ट्रॅकिंग जातलें अरे हांव म्हणटा कितें डबल ट्रॅकिंग जातलें जावपा ना हो सेकंडरी पूण तुमी डबल ट्रॅकिंगू नाका म्हणटा पूण लोक रडटा मरे तें लोकांक जाय लोक म्हाका फिलींग म्हाका खबर आहा म्हाका लोक सांगता आपले जाताले ड्रेनेज कर रिटर्निंग वॉल घाल कोण म्हणपा लागले रोड जाय अशें लोकांले प्रपोजल येता मरे पूण एक मातशें लोकांचें म्हाका बरें दिसता जेन्ना सगळ्यांक आपयता तेन्ना लोक वगैरे जाता पूण पर्सनल येता तेन्ना आमकां सांगता आपूण रोड जाय हें जाय एक फावट अशें सांगता तेन्ना म्हाकाय भिरांत दिसता की पावडी हो इशू केन्नाचो रे हो आतांचो काल परचो इशू रे की परत हांव तेच सांगता तुमकां कितले MLA जावन गेले मिनिस्टर जावन गेले मरे कितें जालें तें सांगा मरे म्हाका तुमी मिनिस्टराक हाडले मरे सीएमाक बी हाडलो मरे ट्रॅकार तेजो आन्सर कितें रे आयज सांगा मरे म्हाका. अंतन बाब दे एक्सपेक्टिंग अ मिरेकल फ्रॉम यू कितें जाला पण म्हणजे आर दे ट्रायिंग टू पॉलिटिकली कितें मिरेकल करपाक कितें हांव गॉड हांव देव. अंतन बाब ते म्हणटा MLA येवपाक जाय तुमी म्हणटा ते येवपाक जाय कशें हेजें सोल्युशन केन्ना जाता. पळय हांव इफेक्टेड पिपलांक जेन्ना म्हाका सरपंचान लेटर केलें तेन्ना हांवें सांगलें बाबा हांव इफेक्टेड पिपलांक हांवें आपयलें म्हाका एक सॉल्व करूं पूण तें हारी तो कोण कामील चोवता म्हणपा लागलो तुमी विडियो आहा मरे तो म्हणपा लागलो डबल ट्रॅकिंग नाका मागीर आनी सॉल्व जातालो कशें रे डबल ट्रॅकिंग नाका मागीर. किरण बोरकर for Herald TV. The Goa Assembly budget session has been curtailed to 4 days from the original 5.
A communique from the Secretary Legislature says this is due to the Ram Navami holiday on 30th of March. The Goa Assembly budget session has been curtailed to 4 days. 30th March 2023 is Ram Navami holiday. Originally, the Legislature Secretary had announced a 5-day session. Hence, the sitting of the Goa Assembly budget session will start on 27 March 2023. The session will continue on 28-29 March and end on 31st March. 19 demands will be taken up on the first day, 14 demands will be taken up on 28th March 2023, 16 demands will be taken up on 29 March 2023, and 13 demands will be taken up on 31st March, which is the last day. Bureau Report, Herald TV. Now you can give your suggestions in the making of the State Budget 2023-24. The government has invited ideas and suggestions from people of Goa for the upcoming budget session 2023-24 via the goaonline.gov.in website. The Chief Minister asked everyone to share their suggestions that can help form a public-centric budget that will strengthen the performance of the government. The week-long budget session during monsoons will see the Chief Minister tabling financial statements of the year 2023-24 and the vote on account. The deadline to submit suggestions is 15th March 2023. Speaking about the elections in the Northeast, Sawan said that the BJP won in those states because of its developmental agenda. बजट का बारे में हर साल हम बजट के बारे में लोगों से सजेशन लेते हैं डेफिनेटली फ्रॉम द इंडस्ट्री पीपल फ्रॉम द कॉमन पीपल फ्रॉम द स्टूडेंट्स न्यू आइडियाज शुड कम फॉर द बजट और बजट लोकाभिमुख बजट होना चाहिए इसलिए इस बार भी हमने सभी लोगों से उनके सजेशंस 15 मार्च तक सबसे सजेशंस मांगे हैं सभी ने सजेशंस दिया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा सो दिस टाइम द बजट विल बी सम इनोवेटिव बजट तो पब्लिक को भी एक आह्वान करते हैं कि मैं पब्लिक को भी आह्वान करता हूँ जो जिनको सजेशंस देना है और जिस सेक्टर में देना है उस सेक्टर में वो सजेशंस हमें देते करता हूँ तो इससे मैसेज जा रही है कि डबल इंजन की सरकार ने जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जितना सारा डेवलपमेंट किया था वो फिर एक बार मैंने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गवर्नमेंट को सभी स्टेट में फिर एक बार चुन के दे दिया है जो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते थे कि वहाँ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी चुन के नहीं आएगी लेकिन लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि डेवलपमेंटल इज ओनली द एजेंडा फॉर इलेक्शन जीतने के लिए यहाँ पे कास्ट बेसिस पे और रिलीजन बेसिस पे कोई कुछ नहीं कर सकता है द डेवलपमेंट का एजेंडा आगे लेके हम फिर से एक बार इलेक्शन चुनाव जीत सकते हैं ये प्रूव कर दिया है Bureau Report, Herald TV. There is no clarity on the date of inauguration of the iconic Kala Academy auditorium and building, which was the center of much of Goa's cultural activity. Art and Culture Minister Govind Gowde has last said that the building would be thrown open to theatre goers in November 2022. Due to the controversy and complaints over the renovation work and the carrying out of work without a tender, a vigilance inquiry was instituted. It appears that the technical committee has submitted the inquiry report, but there is no word on its inauguration, much to the utter disappointment of theatrists and the theatre goers. The renovation of the building of Kala Academy, designed by celebrated Indian architect and urban planner late Charles Correa, had led to a war of words between the Culture Minister Govind Gowde and Charles Correa Foundation. The foundation had accused the government and the minister of changing the core design elements of the heritage building to that point that it is no longer the same building. The foundation said the academy was one of the finest examples of architect Charles Correa's work. It also showcased the work of renowned caricaturist Mario Miranda, who hand-painted murals that adorn the walls of the main auditorium. The world's foremost acoustic consultants, Bold, Beranek and Newman, who also designed the acoustics of the United Nations permanent headquarters in New York, also did the acoustics of Kala Academy. Charles Correa's daughter, Nandita Correa Mehrotra, said the repairs were necessary but the lack of transparency was troubling. Minister Govind Gowde had hit back, alleging that the building had a faulty design and that the foundation set up by Charles Correa was no longer a stakeholder who needs to be consulted at the time of renovation. Amid allegations that the work of renovation was not tendered,
Minister Govind Gowde also became famous for his claim that even Shah Jahan had not tendered work of the Taj Mahal. Gowde said that the tendering process was carried out by the PWD and not his department. In September 2022, the Directorate of Vigilance recommended that the state government constitute a technical expert committee to probe the alleged irregularities and corruption in the renovation of Kala Academy following multiple complaints. The Kala Academy building is being renovated at a cost of 56 crore rupees. Art and Culture Minister Govind Gowde had said the Kala Academy would be inaugurated by November end 2022. Freddy Fernandez and Devin Gaonkar for Herald TV. Bahujan Samaj leader Umesh Talwankar launched a novel protest against the LPG price hike in the Perne market. He came with an empty LPG cylinder to the marketplace and then lit a fire to boil milk on firewood. He slammed the central and state BJP governments for the heavy inflation which is crushing the common man. Talwankar asked why the earlier protesting BJP women are now silent when the LPG domestic cylinder price has been hiked from rupees 450 in 2014 to around rupees 1200 in 2023. आमच्या देशातल्या जनतेक अच्छे दिन मोदीचे आसा. सिलेंडर 2014 उपरांत जो 2014 पयली जो 400-450 रुपयान सिलेंडर आयज त्याची 1200 रुपये किंमत जाल्या. घरगुती त्यावर कमर्शियल जो व्यावहारिक आसा सिलेंडर तो 350 रुपयांनी वाडलेलो आसा. जो आमची केंद्रान जे आयज आमची महिला जी मंत्री असली पहिली स्मृती इराणी हे सिलेंडर घेऊन तकलेर घेऊन व्हडली व्हडली आंदोलनां करतली त्या वेळा आयच्या आमच्या भगिनीच्या दोळ्यांतल्यान दूख येता. जितली म्हागाई वाडल्या आयज स्मृती इराण्याक दिसना काय ते. आयज गोंयचे आमचे जे बीजेपीचे भक्त असले जे महिला मंडळ असले ते आंदोलनां अशाच प्रकारे करताले की सिलेंडर वाडलो हे वाडले ते वाडले. आयज आमच्या गोंयच्या आमच्या भाजपाच्या महिला भगिनींक हांव सांगूंक सोदता की आयज जो सिलेंडर वाडला सरकार कोणाचे असो पण आयज प्रत्येकाक त्याची झळ पावल्या. आयज तुम्ही किती आंदोलनां करात, आयज तुम्ही आंदोलनां करपाक जाय, रस्त्यार उतरपाक जाय. आयज जनतेच्या खिशाक ह्या सरकारान कातर लायल्या आणि जे धनाढ्य आसा जे व्हडले व्हडले जे आमचे उद्योगपती आसा देशान आमच्या ताका लाखो करोडांनी ह्या बीजेपी सरकारान कर्ज माफी केल्यात आणि हे आमच्या टॅक्सांसून जे आमच्या खिशाक कातर लावन जो पैसो येता महसूल हो महसूल मिळून असे बलाढ्याचे सरकारचे जावई जाल्यात. त्या जावयांची हे कर्ज माफी लाखो करोड कर्ज माफी ह्या मोदी सरकारान केलेली आसा. त्याचो हांव निषेध करता. आमच्या सारख्या सर्वसामान्य मनशान जर 50,000 बँकेन लोन काढले जाल्यार ह्या सरकारान त्याची प्रॉपर्टी हडप केली जाता, घर त्याचे सील केले जाता. पण अशा ह्या चोरांक फटिंगांक सरकार पाठिंबो दिवन त्यांची कर्ज माफी करता आणि सलग 2014 उपरांतची महागाई वाढल्या, पेट्रोल वाढला, डिझेल वाढला, गॅस सिलेंडर तर कितलो पद्धतीन वाढला आणि ह्याचो निषेध म्हणून हांव आयज पेडण्या बाजारान ह्या सरकाराचो चूल पेटयता. आयज चूल पेटोवन तिकाक निषेध करता. चुलय ना आणि आमकां आयज सगळं पळयना आणि हे मोठे मोठे घोषणा केले सरकारान. गेल्या निवडणुकीक गोंयांत सरकारान असे प्रॉमिस केल्ले प्रमोद सावंतान की वर्साक तुमकां 3 सिलिंडर फ्री दितले म्हणून. त्या भिकाऱ्यांनी अजून कांयच दिवंक ना. वयल्यान आसलेले सगळे आमचे सगळे वेलायांच्यांनी. विनोद मेहतर for Herald TV. A Russian national who was lodged at the detention center in Mapsa escaped on Wednesday evening by cutting a metal roof rafter. The Mapsa police have launched a search to track down the accused. The Mapsa police have booked Dmitry Alexandrov under Section 14 of the Foreigners Act after he escaped from the detention center housed at the police station campus, where he was lodged by the FRRO for overstaying. Dmitry was convicted for overstaying and was lodged in the detention center on February the 9th. 1 तारखेक ऑन फर्स्ट हांगासर म्हापसा आमच्या पुलीस स्टेशनाच्या सायडीन डिटेन्शन सेंटर आहा. ज्या डिटेन्शन सेंटरान आमी सगळे ओवरस्टेइंगाचे फॉरेनर कोण आहा ते अंडर FRRO डिटेन्शन सेंटर आहा. थंयसर ते ओवरस्टेइंगाचे फॉरेनर विदावट वॅलीड विजा जे फॉरेनर्स रावता तांकां डिटेन करून दवरतात. सो 1 तारखेक त्या डिटेन्शन सेंटरांतल्यान एकटो रशियन
ज्याचें नांव डिमिट्री एलेक्झेंड्रो, रशियन, जो ते डिटेन्शनान डिटेन आसलो. ही एस्केप फ्रॉम द डिटेन्शन सेंटर. इन दीस कनेक्शन आमी ते ऑफेन्स रजिस्टर केला अंडर सेक्शन 14 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट कळ्ळें. आनी तेजी शोध चालू आसा. हांव तो फोटो बी तुमचे कडेन सर्क्युलेट करता, तुमच्या ग्रुपार घालता फोटो बी. प्रकाश करेकर for Herald TV. The highway stretch between Naibag and Poraskada has become a death trap to vehicle users. The concrete road is uneven and not level, posing a danger to commuters who travel with fear. 3 years ago, the newly constructed concrete embankment for the highway had itself collapsed due to destabilized soil allegedly caused by sand extraction. Locals state that the road has no proper foundation, thereby causing a danger to uninformed interstate commuters. The locals have blamed the contractor and the government for the shabby road engineering. कांयच ना, हो रस्तो सारकोच ना, हो रस्तो ऊस सकयल आहा. गाडी चलयत तर इतले त्रास जाता ना की आमी डेली येवपी वचपी, डेली आमी येवपी वचपी, पूण रस्त्याक हें कांयच ना. तो भंय दिसता आतां गाडी चलोवंक सुद्दां. कोणाक फुडसून सुद्दां वयर ते जंक्शनार बी कांयच ना, सिग्नल ना, कांय ना. आमी गाडी कशी काडटा कितेंच कळना. आतां तेका उपाय कितें? उपाय आतां एकच तेंच्यांनी एका एक जाता जाल्यार आमी हॉट मिक्स घालपाचो आणि तो सारको करून तो दिवपाचो लोकांक. म्हणजे आता जो कॉन्क्रीटचो आसा तेचेर हॉट मिक्स करचो अशी तुमची मागणी? एकदम बरें आहा हॉट मिक्स. कित्याक हे रस्तो कांयच ना. आतां तुमी पळयात थंयसून खंयच्यान परवरसून येता तो पळय हांगा पाण्या पर्यंत रस्तो कसो आहा. ऊस एक लेवल नासतो. हे कॉन्ट्रॅक्टराची मिस्टेक? हय, कॉन्ट्रॅक्टराची आनी आमच्या सरकारान हेका जबाबदार. सरकारान लक्ष घालचूं. 3 फावटी हो रोड खचोन संपूर्ण जी आमची तेरेखोल नदी आसा ते नदीत गेल्लो. आयज थंयसर तेंच्यांनी मातयेचो भराव हाडून घातला. थंय इन्स्ट्रक्शन ना, बोट ना, काय ना. आणि सहज जर कोणें रातचो बी गाडी पार्किंग करपाक जर बॉम्बे बी वचणारी बस सुद्दां जर रून आणून जर रावत जाल्यार आख्खी बस न्हंयन वचूं शकता. ही सगळी हलगर्जीपणा ह्या कॉन्ट्रॅक्टराची आसा. कित्याक कॉन्ट्रॅक्टर हो खंय तरी ह्या सरकाराक बांदील आसा, नाजाल्यार तो गोंयच्या सरकाराचो जावंय आसा. असल्या स्थानीक आमदाराक तो केअर करिना, PWD मिनिस्टराक केअर करिना, गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक तो केअर करिना. आणि हयसर पेडण्यांतले कम से कम आमच्या पेडण्यांतले एक 20-25 लोक हयसर ह्या रोडान एक्सिडंटान अशा कॉन्ट्रॅक्टराच्या हलगर्जीपणान बळी गेल्यात. हेका पूर्णता जबाबदार हो कॉन्ट्रॅक्टर आसा. माझी पेडण्यांतून मागणी आसा की ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR नोंद करपाची, तेका ब्लॅक लिस्टान घालपाचो. आणि हे रस्तो खचला. आयज प्रवीण हयसर आमदार आसा, प्रवीण आल्लेकर, तांणी हांगासर येवन सर्वे करपाचे, पळोवपाचे. बेश्टे ऑफिसांनी बसले आणि वचून इनॉग्रेशनाचे नाल फोडले म्हण जायना. आयज पेडणेकरांचो जीव धोक्यान आसा. ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर नाका त्या मनशाचेर हो PI पेडण्याचो FIR करता. ह्यो जो रस्तो आसा पळय तो सकयल वचत आसा, एका उपाय म्हणून कितें आसा काय कितें? हेका आमी हेचे पयलीं मागणी केल्ली सरकारा कडेन की हो पयले फेसीचो रस्तो जेन्ना प्रोटेक्शन वॉल घातलेली ती बेश्टी नांवांक घेतलेली, हेका फावंडेशन काय ना. तेका बरे स्टील रॉड घाड म्हटलेले. आमी मागणी केल्ली आमी आमच्या पत्रकारांक सगळ्यांक घेवन. आणि ही जी आमची फॉरेस्ट कडेन न्हंय आसा त्या न्हंयक जर बऱ्यापैकी प्रोटेक्शन घालीत, विनाकारण रस्तो खचोन करोडांनी पयसो हो पाणयान घालच्या पेक्षा एकदा सरकारान जर प्रोटेक्शन बरें स्टील यूज करून जर घालीत जाल्यार हे तेरेखोल न्हंयचें रक्षण जातलें, संरक्षण जातलें. जे शेतकऱ्याचे जमनी कोसळून न्हंयन वयता तेचेंय रक्षण जातलें. विनोद मेहतर for Herald TV. Goa will get 250 electric buses and bus stops will be developed as bus ports. Goa is also expected to get a flyover from Great Separator at the Goa airport to Verna Junction. The help of Defence Minister Rajnath Singh will also be sought to get support from the Navy for road broadening at bottlenecks. For 3 purposes. एक म्हणल्यार आमकां इलेक्ट्रिकल बसीस जाय आसल्यो. फ्लेम 2 आमकां 100 बसीस ऑलरेडी मेळ्ळे. Another 50 बसीस आमकां मेळ्ळले. Another 100 बसीस बाय एंड ऑफ दीस मंथ आमकां मेळटले. 150 बसीसान आमचें काम जायना, कित्याक थोड्यो बसीस स्क्रॅप जाता आफ्टर 15 years. स्पेशली गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन आमकां आदेश आसा सेंटरा कडेन सुद्दां स्क्रॅप करपाक जाय. हांवें तांकां सांगल्यो स्क्रॅप केल्यार
आमी मातशे गॅप फिल अप करतले. नाव वी आर ट्रायंग टू हायर बसीस, बट दॅट इज नॉट इनफ. वी हॅव टू बी वेल कनेक्टेड एवरीवेर. तेन्ना हांवें सांगलें आमकां मिनिमम 500 इलेक्ट्रिकल बसीस जाय. आमचे मान्य नितीन गडकरीन सांगलें दॅट वी आर इम्प्रुवींग आवर फ्लेम टू स्कीम. एक नवीन स्कीम आमची येता. ते स्किमी खाला आपूण तुका इमिडिएटली 250 बसीस दिता, बट कम एज अ फॉलोअप टू दीस आफ्टर 15 days, by which time the scheme will be in place. So I will be going to Delhi after 15 days for that. Second thing, आमकां बस पोर्ट डेवलप करपा. आमचे बस स्टँड लायक अ बस पोर्ट. Government of Goa does not have money on our own to develop all the bus stands. We want to develop it like a modern port, bus port, which is like a launch कशें आसता ते भशेन. To do that, आमकां सेंटरान सांगलां आमी सगळीं तुमची बस स्टँडां तुमकां डेवलप करून दिता. सो तेंय आमकां करून दिता आमी सांगता. तिसरी गोष्ट, you are aware, grade separator, already the tender is invited. Tender has already been published. Then with this tender from grade separator, that is Dabolim Airport up till Verna Junction, we will have a new flyover with underpasses and all that. Totally it costs almost around 650 crores. So already it is tendered. So हांव नितीन गडकरीजी हांवें रिक्वेस्ट केलें जाता तितले बेगीन हें कंप्लीट करपाक, सो देर इज लेस इनकन्विनियन्स टू द पीपल. हें तेणें आपूण अवश्य करून दिता. आनी ऑलरेडी आय हॅव टेंडर्ड. एक ल्हानसो आमकां प्रॉब्लेम येता. बॉटलनेक NST आहा थिंगा. That is a narrow strip of road. We have requested them at least 7 meters to go inside. So the other day I had a meeting with the Navy, and I must thank the Indian Navy, thank the naval authorities, particularly Admiral Menon, for being very positive along with all his other naval personnel. They have agreed to go inside. They will send the proposal to the center. I have told Nitin Gadkari ji, since it is National Highway Road, please you speak to Honorable Rajnath Singh ji. He said he will speak to him. And Honorable Rajnath Singh ji, who is the Union Defence Minister, is also coming to go on the 6th. I asked for appointment. I will tell him also. So once this is done, then you will have a nice flyover, and the broadening of the road also will take place for the. Kiran Borkar for Herald TV. Unknown miscreants set fire to large number of cashew trees at a plantation at Diusu, Korgaon, Perne on Friday. Fire officials arrived on site but struggled to control the fire and prevent it from spreading over to other trees due to strong winds. With much effort, they managed to stop it from spreading. Okay. कंट्रोल जाय आमी भरपूर ट्राय केला. कंट्रोल वार बी दनपार वार स्पीड जालो. ओके. आता कंट्रोल जाय जालो. ओके. म्हणजे चडशे काजी झाडां बीन गेल्लेले आसा. काजी झाडां गेला. ओके. काजी झाडां गेला. Maqbool Malgimani for Herald TV. United Veterans Association of Goa want revision of one rank one pension scheme which was formulated by the central government. There is a nationwide demand for such a move. Retired officers said that with OROP2 the lower ranks had marginally benefited. The middle ranks did not benefit while the higher ranks benefited a lot. They submitted a memorandum to the Chief Minister of Goa and onwards to Prime Minister Narendra Modi. जो नेशनल वाइड जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये उसी का पार्ट है. तो हम लोग भी थ्रू गोवा गवर्नमेंट वी वांट टू सेंड ए लेटर टू द PMO एंड टू द चीफ मिनिस्टर ऑफिस कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है. बेसिकली OROP का मतलब है वन रैंक वन पेंशन. तो जो एक एक्स सर्विसमैन जो रिटायर हुआ है 15 साल पहले या 20 साल पहले, उसकी पेंशन जो आज बंदा रिटायर हो रहा है उतनी लेंथ ऑफ सर्विस करने के बाद में सेम होनी चाहिए. लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये OROP1 जो दिया गया था, सबसे पहले तो मोदी साहब जो है उन्होंने काफ़ी देर किया और उन्होंने ही जो है ये वन रैंक वन पेंशन के लिए जो एरियर दिया था, तो मतलब हम उनकी सराहना करते हैं इस बात के लिए और उनको धन्यवाद भी करते हैं. बिकॉज बीजेपी गवर्नमेंट ने ही काफ़ी साल बाद में ये OROP दे पाई. लेकिन कुछ लोगों ने जो एक्स सर्विसमैन लीग में जो अफसर्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट को भ्रमित करके OROP2 जब लागू हो रहा है तो उस समय OROP का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे ख़त्म कर दिया. जो अभी हमने आपको ग्राफ में दिखाया कि जो लोअर रैंक्स हैं, जो सिपाही और हवलदार से उनको थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है, और जो मिडिल लेवल में जो JCOs एंड ऑनरी कमीशन है उनको लॉस है. उनका मतलब इनको आने की बजाय उनसे पैसा कट किया जाएगा, ऐसा हो गया, उनकी पेंशन कम हो गई. और जो अफसर्स हैं उनका जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा हाइक कर दिया गया. तो सेम रैंक के लिए OROP, तो उसी प्रॉब्लम को रेज करने के लिए हम लोग राज्य सभा के पास आए हैं कि ये हमारे पॉइंट्स को आगे फॉरवर्ड करें
एक तो OROP का पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है हमारा प्री मेच्योर रिटायरमेंट। प्री मेच्योर रिटायरमेंट जो जवान्स होते हैं वो कभी भी प्री मेच्योर रिटायरमेंट नहीं लेते। वो पहले उनका एक टर्म होता है, बॉन्ड होता है, जो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के साथ साइन करते हैं, और उसी बॉन्ड को पूरा करने के बाद में वो रिटायर होते हैं। रिटायर होने के बाद में उनको कैसे प्री मेच्योर रिटायरमेंट बोला जा सकता है? जो उन्होंने बॉन्ड साइन किया है वो उन्होंने कंप्लीट किया है, फिर आप कैसे बोल सकते हो कि प्री मेच्योर रिटायरमेंट? अब प्री मेच्योर रिटायरमेंट से मतलब ये नुकसान क्या हो रहा है कि प्री मेच्योर रिटायरमेंट जो ले रहे हैं, जिनको नाम दिया जा रहा है प्री मेच्योर रिटायरमेंट, उनका पेंशन एज पर लेंथ ऑफ सर्विस काउंट किया जा रहा है। लेकिन जिनका नाम प्री मेच्योर रिटायरमेंट में नहीं है, मीन्स दे आर दोज हु आर नॉट कंसिडर्ड एज ए प्री मेच्योर रिटायरीज, उनको 50% रेट पे पेंशन मिलता है। Kiran Borkar for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.